Never stop learning, never stop growing. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to Smile YouTube channel, easy way to learn English. In this video I'm going to teach you about B forms. What is a B form? B form అంటే ఏమిటి? How many are there in English language? English భాషలో ఎన్ని B forms ఉన్నాయి? How to use them in our day-to-day life conversation? మన ప్రతిరోజు సంభాషణలో వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి? So all these questions answer you are going to get in this video. So please do not skip the video. Watch this video completely without skipping. Then you will have a clear idea about B forms. Okay, so don't waste the time. Let's get started. If you did not subscribe my channel, please do subscribe, like, comment and share with your friends. And why am I asking all the time to do them? Because then I will understand how I am doing and I will give my best, better than the past. That is the reason I'm just requesting you. So please like, comment and share with your friends. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. So Learning, never stop growing. B forms. అసలు B forms అంటే ఏంటి? B forms are nothing but here ఉండుట. రెండు విధాలుగా చెప్పచ్చు. ఒకటి ఉండే స్థితిని తెలియజేస్తుంది, రెండోది చేస్తూ ఉన్న పనిని తెలియజేస్తుంది. వాటిని మనం బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టు ఇండికేట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ టు స్పీక్ అబౌట్ ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్. వాట్ ఇస్ దట్? ప్రోగ్రెసివ్ యాక్షన్. ఉండే స్థితిని కానీ చేస్తూ ఉన్న పనిని కానీ తెలియజేసే వాటిని మనం బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. దీస్ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, అదర్ వన్ ఇస్ ప్రోగ్రెసివ్. అసలు స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా కానీ హౌ, వాట్, వేర్, ఎలా, ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉన్న స్థితులను తెలియజేస్తే వాటిని మనం బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. అదేవిధంగా చేస్తూ ఉన్న పనిని కూడా తెలియజేసే దాన్ని కూడా మనం బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 బీ ఫార్మ్స్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 8. Be, am, is, are, was, were, being and being. Okay, so all this we are going to learn clearly without having any doubt. Okay, so fine. So to know about this one we need two sentence structures. What are the sentence structures here? Subject, B form plus object, one sentence structure. Subject, B form plus ing form plus object, that is one more sentence structure for progressive. Am I clear? So first we'll go with subject, B form plus object. Later we'll go with the subject, B form plus ing form plus object. Okay, if you are using subject plus any B form plus object, that indicates how the person or where the person or what the person, we can say that. For example, if you take this one, am, how the person, I am happy. Where the person, I am in the classroom. What the person, I am a trainer. You can say that I am a teacher, you can say that I am a doctor, whatever it is. How the person, where the person, what the person is called B forms. That is the first model. What is the second model? Progressive. చేస్తూ ఉన్న పనిని తెలియజేస్తుంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను? What am I doing? I am teaching. She is writing. ఆమె రాస్తూ ఉన్నది, చేస్తూ ఉన్నాను. అది గతంలో కానివ్వండి, ఇప్పుడు కానివ్వండి, భవిష్యత్తులో కానివ్వండి, అలాంటి పనులను తెలియజేసి చెప్పేదాన్ని కూడా మనం బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, అదర్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్, చేస్తూ ఉన్న పనిని. దట్ ఈస్ అబౌట్ యామ్, ఈజ్, ఆర్, హియర్. వాట్ అబౌట్ వాజ్, వర్ టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్. What about be, talking about present as well as future. What about being and being, that is talking about present as well as past. So all these 8 B forms explanation I am going to give you clearly one by one. So please watch remaining videos also, then you will have a clear idea about them. So first we will go with the B in this video, and the rest of the B forms we can go with another video. Okay, so it may take a little more time. That is the reason we will just learn only one B form in this video. So here B means unduta. Very simple. B plus
object. In the place of object, you are using noun, otherwise adjective. Be there, అక్కడే ఉండు. Be here, ఇక్కడే ఉండు. Be happy, సంతోషంగా ఉండు. Be in the classroom, classroomలో ఉండు. Here in the classroom means noun. Be happy means adjective. Very simple. హ్యాపీగా ఉండు, be happy. అక్కడ ఉండు, be there. ఇక్కడ ఉండు, be here. సంతోషంగా ఉండు, be happy. ఉల్లాసంగా ఉండు, be cheerful. ఆతృతగా ఉండు, be excited. Is it clear? రెడీగా ఉండు, be ready. So one more that. What is that one more one here? Don't be. ఉండద్దు. Don't be there, అక్కడ ఉండద్దు. Don't be here, ఇక్కడ ఉండద్దు. Don't be lazy, బద్ధకంగా ఉండద్దు. Don't be too active, మరీ చురుగ్గా ఉండద్దు. So don't be in the classroom, classroomలో ఉండద్దు. Don't be on the terrace, మేడ మీద ఉండద్దు. Don't be upstairs, పైన ఉండద్దు. Don't be downstairs, కిందన ఉండద్దు. Here you should remember one thing, that whenever you are using these two words, upstairs and downstairs, before those words you should not use any one word. Don't be in upstairs, don't be in downstairs, you should not use it. You should use without using them. Don't be upstairs, don't be downstairs. Is it clear? Be ante unduta, don't be ante undaddu. Already we learned one B form and we have remaining 7 B forms. Those we are going to learn in upcoming videos. So you just watch them also, you will have a clear idea about them. Okay, so thank you friends, thank you so much for watching this video. Still, if you have any doubts, you just leave a comment. And please do subscribe my channel, like and share with your friends. Don't forget to click on bell icon, so you will get a notification whenever I upload any video. So thank you friends. Learning, never stop growing.